Hello, my friends and my students. Welcome to BANI NETSHALA. Today, I'm going to talk about the most important aspects for your upcoming UGC NET June 2025 exam. So, these actually are very important for your upcoming UGC NET June 2025 exam. এই বিষয়গুলো আমি আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চলেছি এই কারণে, যদি তোমরা ইন্ডিয়ান ইংলিশ লিটারেচারকে ফলো করো, প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলোকে দেখতে থাকো, then you can definitely understand that most of the question actually has come from that particular portion. Okay, so you all actually watch the thumbnail. The thumbnail expresses that we have to know the Sahitya Akademi award winning writer. ওকে, আমাদেরকে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন যে সমস্ত ইংরেজি সাহিত্যের জন্য বা ইংরাজি সাহিত্যের জন্য যে সমস্ত লেখকেরা এই সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আমাদের পড়তে হবে। এবং মিনিমাম যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে টু ক্র্যাক ইউজিসি নেট জুন 2025 এক্সাম, নট অনলি ফর জুন 2025 এক্সাম, সব সময়ের জন্য এটা তোমরা মাথায় রেখো। ইউ শুড কিপ ইন ইউর মাইন্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ টু, মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া হিসাবে তুমি বলতে পারো যে লেখক এবং লেখকের লেখা অ্যাটলিস্ট বইটা, এবং বিশেষ করে যে কোন ইয়ারে এটা পেয়েছে সেই ইয়ারটাকে যদি তোমরা একটু মনে রাখতে পারো, দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড মোর অ্যান্ড মোর। এবং এটাই তোমাদের পরীক্ষার হলে কিন্তু অনেকটা সাহায্য করবে নাম্বারটা কিন্তু ক্র্যাক করার জন্য বা ইউজিসি নেট ক্র্যাক করার জন্য। দেখো, পরীক্ষা আমাদের আর বেশি সময় নেই, হাতে মাত্র 15টা দিন। আমাদের সবাই তোমরা জানো যে 15টা দিনের মতো সময় রয়েছে। তো এইটুকু সময়ের মধ্যে বেসিক যে জিনিসগুলোর প্রয়োজন রয়েছে সেইগুলোই মাত্র বাণী নেটশালা তোমাদের সাথে আলোচনা করছে। নেটশালা তোমাদের এই মুহূর্তে যে ক্রুশিয়াল টাইমে, ইউ হ্যাভ লিমিটেড টাইম, আই নো দ্যাট উইদিন দিস লিমিটেড টাইম ইউ হ্যাভ টু কভার ইউর অল অল অ্যান্ড হোল সিলেবাস। ওকে, কিন্তু আমি বেসিক সেই জায়গাগুলোকে আনার চেষ্টা করছি যেই জায়গাগুলোকে ফলো করলে শুধুমাত্র তোমরা নেট ক্র্যাক করতে পারবে উইদাউট এনি কন্ডিশন। ওকে, বেসিক্যালি আমি তোমাদের সাথে কথা বাড়াবো না, আমি আমার কোনো ভিডিওতে কথা বাড়াই না। ভিডিওগুলো এমনই ভাবে তৈরি করার চেষ্টা করি যেটা ক্লাসরুম ভিডিওর মতো, যেখানে সেই ভিডিওগুলো থেকে তোমরা নিজেদের আইডিয়াকে দেখতে পাও, বোর্ডে যেগুলো থাকে সেগুলো দেখতে পাও। এখন আমি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের সাহায্যে আমি কিন্তু এই বিষয়গুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। পারলে তোমরা সেটাকে স্ক্রিনশট নিতে পারো, অথবা লেখার কিন্তু সময় নেই, এটাকে জাস্ট ভিডিওর যে সাউন্ড বা ভিডিওর যে স্পিড রয়েছে সেই স্পিডটাকে তোমরা কিন্তু একটু বাড়িয়ে দিয়ে এগুলোকে কভার করতে পারো। যাই হোক, আমি এখন আর বিশেষ কিছু বলবো না, আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের বিষয়ে, কারণ ইউ হ্যাভ লিমিটেড টাইম অ্যান্ড আই নো দ্যাট। এবং আমার উচিত যে তোমাদের সেই সময়টাকে আরো ফ্রুটফুল যাতে তোমরা ইউজ করতে পারো, এবং যাতে তোমরা সাকসেসফুল একজন আহ, জীবনে একজন সাকসেসফুল পারসন হতে পারো, সেই দিকে কিন্তু আমি এগিয়ে দেওয়ার জন্যই আজকে এসেছি। ওকে, সো আমি যেটা তোমাদের বেসিক্যালি সাহায্য করব, কোন পার্টিকুলার সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড উইনিং রাইটারকে তোমাদের পড়তে হবে, জানতে হবে। দেখো, ফার্স্ট, this is very important question, you should keep in your mind the guide written by R. K. Narayan. So it's really very important to understand. So you have the guide, and then you should keep in your mind it is R. K. Narayan. Okay, so it is a novel, you all know that Rosie. So you can find out the whole story. Okay, Malgudi. So 1960 খ্রিস্টাব্দে আর কে নারায়ণের দ্য গাইড ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নেক্সট রয়েছে রাজা। তোমরা সবাই জানো, যদি ইন্ডিয়ান ইংলিশ নভেলের কথা বলি, ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ইংলিশ নভেল কোনটা তোমরা সবাই জানো, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা রাজমোহনস ওয়াইফ। ওকে, দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এটাকে যদি বাদ দিয়ে আমরা একটু ভাবতে থাকি, তাহলে কিন্তু আর কে নারায়ণ, রাজা রাও কিংবা মুল্ক রাজ আনন্দ এরাই কিন্তু নভেলের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইংলিশ নভেলের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা
বিস্ময়কর সূচনা ঘটিয়েছিলেন। ওকে, সেই জন্য দ্য গাইড আর কে নারায়ণ নভেল, এটা তোমাদের পড়তে হবে। প্লাস ইউ শুড কিপ ইন আওয়ার মাইন্ড দ্য সার্পেন্ট অ্যান্ড দ্য রোপ is written by Raja Rao. It is a novel and it actually 1964. You know that and you can find out. Okay, so next, it's those are two. These two words really very important. You should keep in your mind. These two words actually really very important. Just you should keep in your mind. 1960, the guide R.K. Narayan, and next the serpent and the rope. It is written by Raja Rao. So these are actually really very important. I think you okay. So these. Next, this is not very important. Just you should keep in your mind the tribal world of Warrior Alvin. Okay, Warrior Alvin. It is an autobiography. You should keep in your mind this. Next, this is very important. Shadow from Ladakh. It's a very important thing. Shadow from Ladakh. Who actually wrote this? Bhavani Bhattacharya. Very important thing. Bhavani Bhattacharya. It is a novel. You should keep in your mind this. These are really very important topic. You should keep in your mind. Okay. So Bhavani Bhattacharya. Very important thing. You should keep in your mind. Next thing, an artist in life, Nihar Ranjan Roy. It is a biography. You should keep in your mind. An artist in life, Nihar Ranjan Roy, 1969. So, an artist in life, Nihar Ranjan Roy. It is a biography. It is a biography. You should keep in your mind. These are really very important. Okay. Next, Morning Face. It is written by Mulk Raj Anand. Novel. Okay. Those writers like Mulk Raj Anand, Raja Rao, R.K. Narayan, those are called as the prominent writer when we are talking about modern English novel, Indian English novel. Okay, basically it is Indian English novel. So now this is a very important thing. Morning Face, 1971. It is written by Mulk Raj Anand. Again, I say it is written by Mulk Raj Anand. You should keep in your mind. Next, এগুলো কেমন ভাবে আসতে পারে? ম্যাচিং কোয়েশ্চেন, ইউ ক্যান জাস্ট ওয়াচ দিস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন ইন ম্যাচিং টাইপ। ওকে, সো ম্যাচিং টাইপে কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। সো মর্নিং ফেস মুলকরাজ আনন্দ। নেক্সট 1975, this is very important. 1975, very repeated question. Okay, so scholar extraordinary Nirav C Chowdhury. It is a biography. Scholar extraordinary Nirav C Chowdhury, 1975 biography. Next, you should keep in, this is not important, it is important. Just you should keep in your mind. This is very important thing. You should keep in your mind. Nirav C Chowdhury biography. Okay. So next you have Jawaharlal Nehru, not very important, but you should keep in your mind Jawaharlal Nehru, Sarvapalli Gopal. Okay, it is also a biography. Azadi, very important. You should keep in your mind. Azadi. Who wrote Azadi? Azadi is written by Chaman Nahal. Is written by Chaman Nahal. Very important thing you should keep in your mind. Azadi is written by Chaman Nahal. Okay, next question is also very important. It is in 1978, Fire on the Mountain, Anita Desai. Very important thing you should keep in your mind. Fire on the Mountain, Anita Desai. Okay, next, inside the Haveli, Rama Mehta. You should keep in your mind. Rama Mehta, very important, inside the Haveli. Okay. Apart from these, or that when we are talking about Indian feminist writer like Anita Desai, Kiran Desai, Rama Mehta, Urvashi Butalia, so those are actually very important writers. You have to read. Okay, so inside the Haveli, Rama Mehta is very important. You should keep in your mind. On the mother, K.R. Srinivas Iyengar, not very important. It's a biography. Just you know the name and the year 1980 and K.R. Srinivas Iyengar. Those are really actually very important thing you should keep in your mind. On the mother, K.R. Srinivas. Okay, not very important. Forget this. Next, next is very important, relationship. 1981, Jayant Mahapatra. Okay, Jayant Mahapatra poetry, very important. Fast poet. Okay, so these are very important. Fast poet, relationship, Jayant Mahapatra, fast poem. He is a poet and he won the prize because of writing poetry named Relationship. Okay, the last labyrinth.
The Last Labyrinth, Orun Joshi, a novel, very very important, very important, you should keep in your mind. Okay, very important this. So Orun Joshi, The Last Labyrinth. Next, Later Day Slums, Nissim Ezekiel's, also important, also important, very very important, it is poetry. Okay, so fast poet Jayant Mohapatra. And next, Nissim Ezekiel, it's really very very important, you should keep in your mind. Okay, next, you should keep in your mind the keeper of the dead, Keki and Daruwala. Okay, the keeper of the dead, very important. The keeper of the dead. The keeper of the dead, Keki Daruwala, is a poetry, and you know that Keki Daruwala was a poet, very important writer. You should keep in your mind. 1984. Next, collected poems, Kamala Das, 1985, not very important, but my Ente Kotha, my story, sorry, Ente Kotha, my story is very, very important. Introduction, her poem introduction is also very important. Rich Like Us, Nayantara Segal, not very important. Rich Like Us, Nayantara Segal, not very important. Trap House in the Sky, Shiv K. Kumar, not very important. The Golden Gate, Vikram Seth is very, very important. The Golden Gate, Vikram Seth, very important, you should keep in your mind. The Golden Gate, Vikram Seth, it is a novel. Okay, so this is very important. The Shadow Lines, Amitav Ghosh. Okay, as you are taking the preparation for your upcoming UGC NET June 2025 exam, so Amitav Ghosh actually is very very important writer, and you have to read this. Amitav Ghosh. Okay, The Shadow Line, his last walk, and it is called as Jungle Nama. You should keep in your mind that Long Silence, Sushi Deshpande, is very very important writings. Okay, for your UGC NET 1990, that Long Silence, Sushi Deshpande, very very important thing, you should keep in your mind. Next, the Trotted Nama, Alan Sealy, not important. Okay, it's not very very important, you should keep in your mind. Sorry, one thing you should keep in your mind, just wait for some minutes. Next thing, sorry, Trap Fall in the Sky, Shiv K. Kumar, not very important, you should keep in your mind, it's not very important. Next, Our Tree Still Grow in Dehera, it actually it is written by Ruskin Bond, novel, very important, you should keep in your mind. Next, in 1993, After Amnesia, G N Davy, very important, After Amnesia, essay writing, After Amnesia. Next, Memories of Rain, Shunetra Gupta, very important. Okay, and next, 1998, Final Solutions and Other Place, written by Mahesh Dattani, very very important, you should keep in your mind. 1998, Final Solutions, written by Mahesh Dattani, very important, you should keep in your mind. Next, 1999, the collected poems, A.K. Ramanujan, very important, very important, the collected poems written by A.K. Ramanujan. Next, 2000, Kukul, Kiran Nagarkar, not important, not so much important. Rajaji Alive, Rajmohan Gandhi, not important. A New World, 2002, Amit Chaudhary. Okay, very very important, because you all know that he received the Commonwealth Prize also. Okay, next, 2003, the Perishable Empire, Minakshi Mukherjee, very important. The Perishable Mukherjee, you should keep in your mind, it is very important. The Perishable Mukherjee essay, Minakshi Mukherjee. Not This is very important. English August, written by Upamanyu Chatterjee. Apart from this, the Memories of the Welfare State is also important. 2004, Upamanyu Chatterjee is a novel. Okay, just you should keep in your mind. It's very important. The Algebra of Infinite Justice, very very important. You should keep in your mind. Arundhati Rai. Okay, Arundhati Rai wrote the Algebra of Infinite Justice, 2005. It is for essays. The Shadis of Rupa Vajva, very important. It is a novel, 2006. You should keep in your mind. Those writers actually unknown writers, so you have to know them.
Disorderly Omen, Malathi Rao, very important novel 2007. 2009, Mahabharat, an inquiry into the human condition. Chaturvedi Vadrinath, not important. This is a criticism, not important, but you should keep in your mind. 2010, the Book of Rashal, Esther David, not important. India after Gandhi, Ramchandra Guha, and India after Gandhi. Very important, very important. You should keep in your mind. Next, you should keep in your mind. These errors are correct. Jeet Thayal, poetry, very important in 2012. Very, very important. You should keep in your mind. And next you have 2013, not important. 2014, trying to say goodbye, Adil Jaswal, poetry, very important. You should keep in your mind. Trying to say goodbye, Adil Jaswal, poetry. Next 2015, Chronicles of Corpse Bearer, not important. Cyrus Mystery, not important. These are not actually important. 2017, very important, the Black Hill Mamangdai, Northeast writer novel, very, very important thing. First Northeast writer own this kind of prize, own Sahitya Akademi, the Black Hill for her novel, The Black Hill. The Blind Lady's Descendants, Anish Selim, very, very important. You should keep in your mind the name of the writer, the contributions, even you have to know something about these contributions. An era of darkness, Sushi Tharoor, not important. It is not very much important. When God is a traveler, Arundhati Subramaniam, very, very important. This poetry is very important when God is a traveler. Okay. Things to leave behind, Nomita Gokhale, also very important. 2020, 2021, 2022, all the leaves we never lived. Anuradha Roy, very important thing you should keep in your mind. 2023, Requiem in Raga Janaki, Neelam Gaur, very, very important. 2024 is not important, but Spirit Nights you should keep in your mind. Okay.